Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sarah Pavan. And I'm Adam. And today we're watching Death Note Season 1, Episode 13 called Confession. The hits just keep coming for us here with Death Note. I thought I was expecting in every other episode cadence for the big surprises, but they did a back-to-back with the last two. We found out that Misa's Shinamagagi. We found out that now I don't even know the right word. We found out that Misa's Shinigami, who was kind of following her life, fell in love with her unknowingly and saved her life from this crazy guy who was going to kill her. We found out that Shinigami die when they fall in love with people. Do you think it's when they fall in love with people or when their actions prolong their life? Because that's what I think. Well, is that not what Rem said last episode? A Shinigami dies when they fall in love with people, or did I get that wrong? No, that's what he said, but I think the impression was that being in love caused him to break the rule of extending somebody's life, and that's what killed him. But I could be wrong. I'm just getting very technical here. So much for going with the flow. So yes, at the very end, Light and Misa crossed paths, but they didn't even know it. It was very stressful for me. I think that Light is going to be thrown off that the other Kira is a female, and I think he's going to tell her things he probably shouldn't. Because you think maybe he'll have interest? I think he's going to be totally thrown for a loop. I cannot wait to see when these two meet. I'm not going to make any predictions about this episode because I've been wrong literally every time. I'm batting 1,000 on wrong predictions. This one's been tough, this show in general. Love it, mind twist. I'm sure something great will happen, and if not, it'll be great anyways. So, here we go. Episode 13 of Death Note is coming right now. Right. 第2のキラからまた桜テレビ宛てにメッセージが届いた。今度はビデオと日記。 Ryu is massive. 一応お前にも伝えておく。日記？バカがまた動いたのか。じっとして待てないのか。He's not. 日 She's 記を not テ very レビに見 patient. せて。ああ、これだ。2006年。去年の日記か。30日のところを見てください。東京ドームで死神を確認する。5月30日にそうしようと言っているようにしか見えない。こんなのをテレビに映したら一般人にも意図してることがバレる。だいたいノートに触れなければ死神は見えないのに、どうやって。ねえレム？ん？なんで死神の目を持ってても自分の寿命は見えん？ She's a little reckless. Which friend is this? I don't know. How many people have a Death Note? No, but I think she just showed and said, hey, look what I can do. Look what I can do. Oh, she allowed her friend to touch her Death Note? Well, she said I showed it to her. Oh, I thought it said we showed our Death Notes. Oh, I'm missing everything. maybe. もう一度よく教えて。ノートを持った人間は殺す人間の寿命だけが見えればいい。そして死神同士が相手の寿命を見られないのと同様、ノートを持った人間同士も寿命は見えない。5月22日、青山でノートを見せ合う。ノートという言葉がデスノートであるとすれば、 The friend キ being ラである僕にしか Shinigami. 伝わらない。それに警察は、まず5月30日の東京ドームの巨人戦にて死神を確認するの方に注目する。青山の方が本当のメッセージと考えて、ほぼ間違いないだろう。しかしこれでは。どう思いますライト君。
ここは下手なことは言わず、奴の出方を見た方がいい。今のところバカだとしか言いようがないな。ですよね。巨人戦でキラに会おうというのは見え見えだし。こんなものを放映したらパニックになり、試合が中止になるのもわからないってことか。正直バカっぽいだけに、どう対処すればいいのかわからなくなりました。日 It's 記 too を放 stupid 映す for れ me ば to figure out. 30日の試合は中止という発表もしなければなりません。日記を放映しなければ第二のキラは動かない。それに中止した場合怒って何をするか。それは大丈夫ですよ。第二のキラはキラを崇拝しているようですし、我々の作ったキラに余計な犠牲は出さないと誓ったことを信じていいでしょう。とりあえず日記を放映し、試合中止を発表するとともに、30日東京ドーム周辺の道路を封鎖し、検問をすると流しましょう。その上でまた我々の作ったキラから了解した会おうという内容の返事をする。まさかドーム周辺を検問しても来ると考えているのか。キラの方は来ると思ってませんが、第二のキラは分かりません。どこまでバカなのか見えませんから。それとそこまでバカじゃないということも考え、この日記に他のメッセージが隠されてないか考えてみます。It's tough to make conclusions when you have no idea how the other person operates. Like L and Light or Kira, they recognize each other's subtlety and intelligence. I can never tell if you're trying to help me or destroy me. I honestly don't know. They have a better idea of figuring out what the other person's going to think because it's similar to how they would think. Say what you want about them, but they're like logical, rational. Correct. This other person, when you're dealing with people who are, The wild card. yeah, you just can't predict. And they have one interaction to base this off of. So you're throwing darts in the dark. 物同士にしかわからない暗号が隠されていたら、私には解読できません。だが、この日記に記されている場所は徹底的にマークしておくべきです。22日、友人と青山で待ち合わせ。24日、友人と渋谷で待ち合わせ。現状では無駄を覚悟で、青山ではノートを持つ者、渋谷では用品店に注意を向けるしかありません。思っていた通り、もし偽キャラが捕まった場合、ノートだけでも僕が抑えなければ、最悪そこにいたものを含め殺すしかない。この青山氏 Why? 今からできる限りの監視カメラを増設し、当日はできる限り私服警官を配備してもらいます。じゃあ青山は渋谷の街に似合いそうな僕が行きますよ。僕も行くよ。ライト。大丈夫だよ、父さん。青山渋谷はたまに行ってるところだし、松井さんと一緒にうろうろしてても一番不自然じゃないのは僕だ。だいたい第二のキラが興味あるのはキラだけだ。じゃあ松井さん、青山と渋谷のことはまた明日にでも。わかった、ライト君気をつけて。Always sneaking. 外に出て電源を入れるとすぐこれだ。はい、龍崎です。当日はライト君のことも注意深く観察してください。これは内密にお願いします。はい、わかりました。0% じゃない限りはあくまでも疑っているということか。ただいま。 Doesn't seem phased though. ライト、遅かったのね。ああ、捜査協力していることは秘密にするんだったな。大学でガールフレンドができたから。あら。何？お兄ちゃん彼女？すごっ。おいおい、僕も18の大学生。そのくらい当たり前だろ。左右も頑張れよ。そんなの頑張らないもん。ライト、夕飯は？ホテルのルームサービスで済ませた。キャー！お兄ちゃんホテルって
Dang! さてリュウク Keep mom obsessing about that for a while. Seriously, if I was 18 and I said that to my parents, they'd have stripped my hide. Dang, that was bold. That Yeah. was like sassy. I mean, it's a great way to throw anybody off of thinking of anything else. Oh yeah, his mom is gonna be obsessing about that forever. Just throw in the shock factor. And can you imagine when she tells his dad, who knows what he's doing? What's he gonna do? That's a tough situation. The dad's gonna be like, actually, he was with me. Maybe. I get the I feeling that just he think- plays it close to the vest too, though. I just think it's so funny that he threw that out there to just like completely throw everybody off of his trail. やっぱり。答えられるなら答えてくれ。人間界で死神同士があったら声かけたりしていいのか。どうだろう。俺は人間についた時点でついた人間の許可なくそういうことするのはルール違反だと思うが、別にそんな掟はないから相手の死神は話しかけてくるかもな。じゃあニセキラの方の死神はリュウクを見たら僕がキラだと教える可能性もあるってことか。普通はしないはずだが性格次第だ。で、リュウクの性格は僕の考えている通りでいいんだな。ああ、俺は死神のついてる人間を見てもライトには教えない。ま、リュウクが正しいと思うよ。どうも。 I mean, like, how many have you seen? ニセキラここまで考えているのか。どうした？青山といっても広い。どうやってお互いを見つけ出すのかと思って調べてみたんだが、22日、青山のノートブルーというクラブでイベントがある。青山。 Maybe she's not so stupid after all. それにノート。結構手が込んでるな。思ってたより知恵があるのかも。だとすれば、それだけこっちも気をつけなくてはいけないが、現状ではこのノートブルーにかけてみる価値はある。しかし、あっちには自分がキラであること知られたくないんだろ。Well, got the meeting place down. That seems very thought out and planned for her. I'm curious where this goes. Maybe she's not the stupid person people think she is. I'm dumb, but I'm not stupid. One of those puts on a front, but there's actually a lot of substance there. Yeah. It's possible. But that she wrote that journal entry, Light said, a year ago. I mean, maybe. We don't really know because there's no context. So it'll be interesting to see. I'm curious how this plays out. I would be even more curious if she's a quote-unquote match for Light. Can you imagine if she has had this planned out the whole time? And this whole time we thought Light was running the show, but really Misa is behind the scenes and she made this whole thing come about, and like, that would be such a dream. What if it was Misa's Shinigami? It doesn't roll off the tongue like Shinigami. Or Shinamagagi. Can you imagine if this is just like literally Inception and it just keeps going deeper, 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 and Misa's there like... I don't know. ライト君、これは一体。僕の大学の友達です。どうも。僕のいとこの太郎さん。東京は初めてで、青山とか六本木とかで楽しく過ごしてみたいんだって。みんなよろしく。あと、彼女も募集中だそうなので、誰か立候補してくれない？ Oh. おい、ライト君。さすが Does he ライト actually 君。 have friends? この若者の集団に刑事がいるなんてまず誰も考えない。これだけの人数で動けば、もしリュウクを見られても誰についているかはわからない。エルの見る監視カメラへの壁にもなるし、操作方法としても悪くない。あとは開演前後のノートブルーの入り口を見ればいいだけ。How does she know? ヤガミ、月君かな。一人だけ寿命見えてないよ。キラ決定。
簡単に会えるなんて思ってなかったよ。She can't see his lifespan? Because he's attached to a Shinigami. Yeah, but what does that have to do with anything? Why? He should still have a lifespan, shouldn't he? And he hasn't taken the eyes, so But it hasn't been cut in half. He's no longer going to heaven or hell. He's an anomaly in the whole. No, it does, but I feel like if you're going to heaven or hell, that's irrelevant to what your lifespan is. I think they become like. You're making things up now. I mean, I don't think we yes. know. Like, we don't. How is that possible? Like, he has no lifespan. The whole point of taking the eyes is that it cuts it in half, and if she can't even see it, that's. Do you know what I mean? No, I hear what you're saying, but there's always a certain people who break the mold. That's really interesting. She's conniving. But I feel like that she got lucky. In what sense? Well, what's her lifespan? She doesn't know she's cut in half. She can't see it because she has eyes. She can't see her own. Mm-hmm. But like she sees everybody else's. Like, what is the chance that she's just like, oh, I can't see her, so you must be Kira. I mean, if you can see everybody else's but his, I mean, that's a pretty good indicator. Something isn't adding up for me. I feel I need an explanation here. You don't always get a clean explanation, at least right away. Oh, But this was a really good plan to find him. dang, that was easy. せっかく会えたのにもういいのか？人がいっぱいいる前でキラさんお会いできて嬉しいですなんて挨拶したら悪いじゃない。名前分かったし、あとは簡単に調べられるわよ。変わった名前だしね。And she said Moon Yagami. His name is the character for Moon. Oh, maybe she'll mess it up. それにしてもすごいな、八神ライト。中学2年3年とテニスの全国大会で優勝。今年は東央大学の入学式で新入生代表の挨拶。写真はないけど、こんな名前他にいるわけないし。まさかキラがあんな若くてかっこいいなんて、何もかも想像以上。平気で名簿売ってるところあるし、世の中狂ってるね。住所も分かっちゃった。結局今のところ22日青山、24日渋谷、どちらも何も起きた形跡はなし。あとはもう30日のドームしか。ノートブルーにもそれらしきものは一人も現れなかった。まさか本当に。Ryu for sure saw somebody. 龍崎、桜テレビ宛てに第2のキラからのメッセージが来ました。消印は23日です。キラを見つけることができました。テレビ局の皆さん、警察の皆さん、ありがとうございました。まさかどこで？青山か？相手の死神がリュウクを見つけて教えたのか？いや、誰についていたかは判断できないはず。尾行にも細心の注意を払った。もしこれが本当なら、23日に投函されていることから該当するのは22日の青山だけ。この本部から青山に行ったのは松田と八神ライトのみ。やはり八神ライトがキラか。しかし青山という確証はない。見つけたってまずいぞ。Just a gut feeling. 第2のキラが手を組んだということに。まだ手を組んだとは言い切れません。第2のキラは見つけたと言っているだけです。接触はまだかもしれない。ここまで来てしまったら、第2のキラに今度は警察が呼びかけてみるしかありませんね。呼びかける？はい。第2のキラに警察側から交渉権を出し、キラが誰なのか教えるよう呼びかけるんです。最悪の展開じゃないのかこれ。まずいな。相手側の偽キラだけにどう動くか。しかし呼びかけを止める手立てもない。 He's being outsmarted. He needs to ask Ryuk.
I know Reeve said like, no, I wouldn't tell you, but like if you asked him and pressed him on it, like I feel like he would cave in. Ryuk for sure saw the Shinigami sitting there. Probably. And the other thing is Kira or Light is looking for a boy. So when he was like, yeah, I didn't see anybody in the note blue, it's because he was looking for a guy. He's completely disadvantaged at this point, and he's made a bad assumption. Give Misa some credit, baby. She's hustling. She's hustling. まだあなたが誰なのかキラに分かっていないのなら間に合います。興味本位でキラに近づいては絶対にいけない。キラに接触すればあなたは必ず殺されます。利用されるだけです。今あなたにできることは人の命の尊さをよく考え、キラの情報を我々に教えることで罪を償い、キラの恐怖から世界の人々を救うことです。どこ行くんだ？名乗り出る。She's going to his house? ああ、こっちか。あら、お父さんかしら。 The girlfriend! おかえり。あれ？こんばんは。天音美沙と申します。ライトさんが大学に忘れた大事なノートを届けに。ちょっと待っててください。お兄ちゃん。ノート？まさか。はじめまして。天音美沙です。テレビ見てたら心配してるんじゃないかと思って、どうしても我慢できなくなってこのノートを。デスノート。Don't touch it! Oh dear. 死神偽キラだ。上がっていけよ。いいんですか？嬉しい。母さん、わざわざ届けてくれたんだ。お茶か何か。そうね。こないだ言ったろ。座って。ありがとう。Are Ryuk and Rem just like hanging out and chilling? Yeah, where are they? なぜわかった？やっぱり目の取引はしてないんですね。死神の目を持つと人間の寿命と名前を見ることができる。でもノートを持っている人間の寿命は Did we find that out before? No. そこまで詳しく知らなかったし。Is Ryuk a beginner? まあ、それは分かったが、君がもし警察に捕まっていたらキラの秘密がバレていた。大丈夫。私は捕まってないし、これからはあなたの言う通りに動けば捕まらない。そうでしょ。そして私がエルの名前を見る。私はあなたの目になる。She just wants a partner. だから彼女にしてください。彼女？ He's like, actually, I need a girlfriend. こいつを下手に Ryuk's 扱う like, と I'm 殺さ living れ in る a 可能 real 性 time がある。 novella. しかし無理だ。だいたいあの日の青山はいつもの3倍の監視カメラがついていた。あの日青山に行ったのなら必ず君はどこかに映っている。 I was in disguise. 僕もだ。その2人がその後接近したら今ここでこうしてることすらまずいんだ。それくらい分かってくれ。これ青山に行った日の私の写真です。これなら確かにわからないな。じゃあ指紋は君がテレビ局に送ったものには全て同じ指紋がついている。あれは私の指紋じゃない。私だって少しは考えて行動してます。最近まで私は関西にいてオカルト好きな友達がいたんです。私が作ったインチキな心霊映像をいろんなテレビ番組に送ろうって持ちかけたら彼女に持ってきた。ビデオテープ10本にダビングさせ、私の指紋がつかないようそのビデオテープあのキラの映像を重ね撮りして音を入れたんです。その友達は今どうしている？あなたが
Wow. どうしても信じられないなら、このノート、あなたが預かってください。 Why is she so desperate? It's probably lonely 私にあるから having a death 目 note. の能力は持続する。そうよね、レム。確かに。これなら私はあなたを殺せないし、私が不要になったらあなたが私を殺せばいい。なんでこいつここまで。しかしもうノートから何ページか切り取って隠し持っているかもしれないじゃないか。なんでそこまで疑うの？私はあなたに利用されるだけでもいいの。信じて。なぜそこまで言えるんだ。私の両親はちょうど1年前、私の目の前で強盗に殺された。絶対に許せなかった。でも裁判は長引き、そのうち冤罪の味方まで。そんな時、その犯人を裁いてくれたのはキラ。私にとってキラは絶対的な存在。The unintended consequences of your actions. That explains so much. Her parents are dead. We don't think she has any siblings, so she's alone. This person, Light, has created a safe space for her. Hold on, Light has had that notebook for over a year? Yeah, he got it in high school. Wow, okay, he's had it for way longer than I thought. And so he kind of avenged her parents' murder and she feels indebted to him. Yeah. It was interesting that Ryuk didn't know. Yeah, like how new is Ryuk to the Shinigami world? Because he doesn't really seem to understand many of the rules. It's probably a really edgy use case. Like how many death notes get thrown to Earth? How many? What? You'd think if you were a death god that would mean something. That you had sort of encyclopedic knowledge about death. We started the show and they were just gambling and they were lazy. That doesn't strike me as somebody who knows, who's been in the Shinigami library reading up on all the rules. Okay, so hold on. What did we found out something that she said and I was like, did we know that? About the eyes? Yeah, did we find out earlier that if you can't see the lifespan of somebody who has a death note? I don't think it came up because there was never any point where like we even thought in those, another like, human would have a death note. But even in those middle, things? I don't think so. Okay, because I'm not remembering that. I didn't know if we saw that. So that explains that. Because I'm like, wait, how does she know? Why is there this twist? Well, duh. I want to see Ryuk and Rem have a conversation. Yeah, What? Why are you not talking to each other? And also, let her touch your death note so she can see Ryuk. That sounds way dirtier than I meant, but you know what I mean. That's what she said. Way better looking. Ryuk is still my favorite. Oh, Ryuk is 100% my favorite. Okay. Okay, wow, okay, clarity. どうしてもあなたに会いたかった。お礼を言いたかった。今までの無理なやり方はキラに会いたいという一心ゆえ、一応監視カメラ、指紋への対策など最低限はできている。思ったよりバカではない。それにこれからは僕に従うと言っている。That's calculating. It just looks weird for him to hug somebody. It's like 彼氏にはなれないが unnatural. ふりはしてあげられる。僕に会うため、僕の力になるために、残りの寿命を半分にした君の目は武器になる。ありがとう。好きになってもらえるよ。頑張る。I feel sorry for her. Mm-hmm. No. That smile on his face when he was hugging her was so gross. I mean, he gets everything he wants. He's not going to be her boyfriend. He's going to use her, and she has agreed to obey him. At least he straight up told her that. No surprises. Yeah, fair. But you'd think that maybe Misa's playing him. I kind of feel sorry for her because she just seems very lonely. Yes. And she really
seems to want connection. So I feel bad that she's allowing herself to be used in this way just for the name of like connecting. Do you think there's any chance she's lying about her parents? Do you think there's any chance she's playing him? For some reason, I believe her. I have no basis for believing her, but I don't She know. never said anything when he accused her of ripping pages out of the Death Note. She went on to be like, why are you so suspicious of me? I agree, Your Honor! I'm not saying, Sounds I'm like you've learned your lesson from watching this show and all the twists, and I'm like, yeah, let's believe her. She's had her Death Note for a while. She has the eyes, so she has an advantage. And she has worked really hard to gain his trust. So you think she's conniving? And just better at it than... I mean, she's smart enough to know no fingerprints, wasn't followed, is very good at disguises. She's definitely planned out every move, you're right. I don't see what she gains from Light, from a friendship with Light, other To than help a his friendship. mission. Right. There's more to her than I want to be your submissive girlfriend, I think. Can you imagine that she's just like this incredible mastermind? That would be sick. Oh, wow, that meeting happened quick. I can't believe she just showed up at his house. Oh yeah. And he's like, here's my emo goth girlfriend. Not what you expected? Surprise. Me either. Oh. Dang. Okay, this is moving quickly, but I like it. Twist, keep twist, it coming. twist. Keep it twist. Keep the turns. Let us know what you think, but don't give anything away. You know, just kind of answer our questions, if you will. We'd appreciate it. And as always, we'd be so excited if you would like this video, subscribe to my channel, and stay tuned for more Death Note coming next week. Thanks, guys.